tuliona ya kuwa boy child kuna mahali empowerment ya boy child iliachiliwa. Ni kwa maana jamii ina expect that a man would figure out his path on his own ati juu ni mwanaume. Lakini unapata hawa expect the girl can figure out on her own. Wanaona wata invest on her for mentorship and other things that give her skill to cope and to develop. Lakini for a man, he is expected just to grow organically and without any investment or input and even without mentorship or coaching. Na we expect him to muone the other side akisha materialize akiwa mjamaa na usemi. So tukaona hiyo expectation ya jamii inatufrustrate. Ni kwa maana so mwanaume anakuwa kijana barubaru anaanza kudate lakini bado hajajijua pia yeye. Kidogo ashakuwa baba na hajajua hata kuwa a father, what is that. Kidogo kuna hii matarajio yetu kama jamii kwake akuwe na mboka, akuwe na job na hata saa nyingine anashindwa hata yaanze wapi. So na si ati hawezi, ako na hiyo capacity. Sasa kazi yetu ni kumguide how to do all that through those transitions. Hey, good job. Hello my people, ni Chaplin wa Kenya, actor, content creator na director wa Nyuki Entertainment 31. Ukipenda zaidi unaweza niita reporter wa mtaa. Leo nachapa show ya WAJUA na ninauliza WAJUA Power Him. Leo tutakuwa tunajua Power Him ni nani, ama Power Him ni nini, ama Power Him ni akina nani. So usiondoke hapo. Habari yako boss? Mzuri sana Chaplin wa Kenya. Hebu niambie huku mtaa wanakuita kama nani? Wananiita Mr. Switch. Switch. Yes. Switch ina nini ilikufanyia kuitwa Switch? Well, mwaka wa 2011 tulienda kuongea kwa conference ama forum ya youth. Sisi tulikuwa tumetumwa to represent pastor wetu, bishop wetu. It was a regional, Nairobi region kind of event. So kwa hiyo kukakuwa na debate ni about knowledge is power, knowledge is, unajua hiyo stuff tumeshikuambiwa. I had a slight difference about that, or rather a different view regarding that statement. Na sasa mimi nikapeana my analogy regarding what I believe. Na hiyo hapo jina ndio ikatokea Switch. Yeah, so Switch ni yani it come from nowhere. It come from a conversation. Na nikaanza kudoji hiyo jina juu wakasema Switch. Nikasikia iko uncomfortable kidogo. But 2013 ilibidi tu nimeadapt officially. Okay. Yeah. So na jina ya mzazi? Jina ya mzazi naitwa Wilson Njoroge. Wilson Njoroge. So wananiita Willy Switch. Willy Switch. Unajua gani? Mimi najua tu Switch. Right. So hebu niambie Mr. Switch. Kuna hii kikundi, sijui ni kikundi ama ni forum ama ni nini yenye ina room kuna Nyuki Town. Yes. Wewe unahusikaje na Power Him? Mimi ni founder wa Power Him. Hii kikundi ni ya kuempower boy child. Na ilianza mwisho wa 2020 and so we have been around for 3 years now. Actually coming Sunday we are turning 4. So kikundi ya Power Him tulianzisha ili kuwe na njia mwafaka ya young people, particularly boys, on empowerment. So Power Him inajulikana sana for empowerment to boy child. Yeah. That's nice. Ijapokuwa tuna other programs but all of them collectively ukiziweka pamoja it is empowerment of some sort. Yeah. So nyinyi mmeconcentrate na boy child? Yeah, sisi tumeconcentrate na boy child. Na over the time tumejua namna ya ukitaka kufikia boy child huwezi acha girl child nje. So alafu nini wavutia, mbona unajua hii hela yenye tuko saa hizi watu wana concentrate na wasichana sana. Juu ukisikia ukiguza msichana ni vita, ukipiga bibi ni vita, unafungwa kwanza, unafungwa miaka yenye na saa hizo unauliwa na umati kabla hauja patwa na watu wa kukufunga. Imagine na bibi ni wako lakini wanakuhandwa kama wewe ni
ni outsider. Yes. So how comes concentrate na boy child lakini ukaachana na girl child na yeye uconcentrate na yeye sana kila mahali? Yes. Kitu ya kwanza nina kwa mtazamo wangu na other co-founder and some leaders tuko nao Power Him, tuliona ya kuwa boy child kuna mahali empowerment ya boy child iliachiliwa. Ni kwa maana jamii ina expect ati a man would figure out his path on his own ati juu ni mwanaume. Lakini unapata hawa expect the girl can figure out on her own. Wanaona wata invest on her for mentorship and other things that give her skill to cope and to develop. Lakini for a man, he is expected just to grow organically and without any investment or input and even without mentorship or coaching. Na we expect him to muone the other side akisha materialize akiwa mjamaa na usemi. So tukaona hiyo expectation ya jamii inatu frustrate. Ni kwa maana so mwanaume anakuwa kijana barubaru anaanza kudate lakini bado hajajijua pia yeye. Kidogo ashakuwa baba na hajajua hata kuwa a father, what is that. Kidogo kuna hii matarajio yetu kama jamii kwake akuwe na mboka, akuwe na job na hata saa nyingine anashindwa hata yaanze wapi. So na si ati hawezi, ako na hiyo capacity. Sasa kazi yetu ni kumguide how to do all that through those transitions. Hey, good job. Okay. So in those umeniambia ni kutoka 2020. Yes. So it's exactly 3 years as we talk. Yes. What as Power Him or as a team, what have you achieved? Wow. Labda nitaanza na kusema zile programs zenye tuna run na each of them has got its own achievement. Then labda nitaweza kusummarize in total the numbers. So wacha tuanze na program moja inaitwa Dress a Boy Initiative. Kwa kifupi wanaitaga DABI. Hiyo ni program yenye tulianzisha the turn of 2021. Tukaenda shule ya kwanza inaitwa Mlima Kenya. Huko so iko Nyeri hiyo. Tukiwa hapa hiyo ni Nyeri. So in fact hatukuwa tumeenda ku dress boys. Tulikuwa tumeenda kusema tunakuja kufanya mentorship na to address menace ya drugs and substance abuse. Sasa tukiwa huko tukiambia the administration ati tuna mpango ya kuja kufanya hiyo mentorship, tukaona boys wawili hapo wamepita mazee nyuma si keraka ni ile kitu mbele. I know like surely msichana haizi kuwa akitembea hivyo kama hajashughulikiwa. Tukasema we are the guys. So tukasema tunashughulikia hao boys wawili hao. Tumeona hiyo siku tunakuja for the talk, tunakuja na uniform yao. Head teacher akatuambia hapana, hiyo italeta vita hapa. Juu mkivalisha hao I don't know what to tell the rest because they are even better off. There are worse cases than this one. So I'm like sawa. So tukarudi tusha book date, tukasemesana kwa on the table what do we need to do. Tukasema maybe tunaweza uliza mwalimu at least kwa kila darasa atoe mtoto mmoja boy specifically a boy. Tutapeleka uniform yake lakini asitupatie wa class 8 juu au wanatoka. So tukampatia at least 10 boys. At least tunaweza jipanga tutafutie uniform 10 boys. Unajua mwalimu aliandika list ya 50 boys. Sasa and wakati alileta hiyo report we are like no, we did not set out to do this. But tukamwambia 20 and we started that is how Dress a Boy Initiative was born. Sisi tukakuja kwa jamii tukaeleza wao chaplain aje tunaenda kuvisha boys nini tukiwaongelesha and they give us support and since then we have not looked back. Sasa tumedress shule 6 na tumeweza kupatia full uniform to 396 boys in those 3 years. Na hiyo dressing a boy tunaanzaga ndani tukikuja nje. Juu boy mwenye amerarukiwa huku juu unaona kule ndani mazee huko tulitoka kitambo. So we try to
Why do we do that? I think it's very important. It is our way of restoring dignity to the boy, to the man. Juu, you know, at times ukiona mwanaume amerarukiwa hivyo, hata iko ndani emotionally na mentally ana feel hivyo, amerarukiwa. So wakati umemdress, umemclothe, ako na dignity yake, you even don't need to do so much about him. He can figure out a few things on his own. That is why we do it. It's our way of restoring dignity to the man. Tena inakuwa ni njia mzuri sana ya sisi kuanzisha conversation. Unaona kwa shule zetu girls wanapataga wageni wengi sana frequently sana, mara mingi unasikia hii kikundi imekuja shule fulani ikaita girls kando, boys wanachagua classroom wakipiga noise. Alafu hiyo session ya girls ikiisha wanakuja kunyoroshwa for making noise. You know, kwani uje kwa shule sasa unajua ni ka flashback kama nimekipitia kama hiyo. Kidogo 2 weeks later kuna kikundi kingine imekuja girls kwa hall. Wanaenda alafu wanaongeleshwa alafu wanatoka huko na some goodies. You know, wanapewa sanitizer nini. Yaani wamepangwa. So unapata in 8 years in your primary school una vikundi kadhaa unaweza count zenye zikujia girls. Na hakuna ama yeye kwenu kuna watu walikuja kukaita boys kando. Hata sijawahi. In most cases wherever we go tunakuwa the first ever organization to ask for boy child. And at times it's amazing to the administration. So that is why we do it. Tuna program ingine ya mentorship. Tunaitaga SMP, School Mentorship Program. Hiyo program majorly si lazima tuende tukidress boys. Tunaendaga, tunaelewa some of the challenge that school is facing. In most cases shule itakuambia ni disciplinary issues. Na unakuta ya kuwa we are able to address some of them and you realize that on mentorship pia tunaongelesha boy about positive masculinity. Maana tuko na some men who for those who have been raised by single mother, we salute all the single mother, we salute the effort they put in, we salute the best they have already given to their sons, and there is something they are not able to do, to be the men in the life of their sons. They can only be mothers, you know. Now this is why we go to school to mentor those boys. They have questions they can't ask mothers, they have questions they have nobody to ask, and at times they are trying to think, am I normal? The way I behave and my body is responding, is that what all men you know? And that's why we bridge that gap and now take them through to understand themselves. And also more importantly, they have things they have ever wanted to share. They don't have anybody to, so they come to us. Okay, we go to them and we make ourselves available to them, and in that they are able to express themselves in a new dimension. And it helps. It helps a lot. So basically, allow me to just do not stop. So basically, unapata hiyo school mentorship program tuna major on several areas: positive masculinity, understanding the man. Hiyo ni topic moto sana kwa boys. Ni moto bana, juu they are trying to figure out bana, mi sasa niko normal ama kuna kitu kingine napaswa kufanya ndio niwe mwanaume. And you know, with those questions, sasa kiambiwa jaribu hizi madre itakufanya mwanaume, ana jump in. Jaribu hii stuff and he's lost, and at the end of it asipokuwa guided anakuwa kijana ama mwanaume mwenye amepotoshwa. So instead ya kugojea hadi apotoke, we can step up as men and do the mentorship to the boy. How do we do it? There are two ways that are known for mentorship. There is a conventional one and non-conventional. We have opted for non-conventional. Maybe to understand the non-conventional, let's start with the normal one. Is whereby somebody comes to your school, call the boys and begin to lecture them. I tell you what, chaplain, that doesn't work with men. Lecture, but we learned that it doesn't work. Rather, they're not able to apply whatever the lecturer says. So we figured out a more innovative way, and it is called modeling. Yeah, that works.
Now who is modeling? Modeling is the mentor and other mentors. So that approach works like this. If I can paint a picture, we approach several men of good standing in our society, drawn from various industry and sectors, and we are like, hey, let's go have a chat with the boys. Tell them what you do. You are a content creator now, and you tell them how you do it. Now that is modeling to them. All right, hata kama ni co-acting, so you realize that so when ni msanii muigizaji, now a boy who have that inclination in him is able to relate with that and can follow you and probably has a better opportunity to learn from. If I'm a business person like I am now, there are some, in the class there are some people who are simply inclined to business. Now those are my guys. So they're able to learn from that. If you are a professional of a certain, a sector, no, that is what is called modeling. So that in the whole audience, the boy is looking at this man who we have visited with, and they are able to see themselves in at least one of them. And we task these men, our mentors, to adapt those boys and walk with him. That's how we do it. It's not a one-off thing. So we try to get those boys a lifetime mentor. So that this guy who is a professional, who boy akiwa off school, like wamefunga holiday, can easily reach out to this guy who he liked, who he related and connected with, hata ende kwa job yake, just to learn. See how he runs his business. See how he does his thing. And that is modeling. Yeah, that's a better creativity. Is it? Yeah, it works. Unapata now there is that an open relationship between, na hiyo inatuondolea mzigo ya ati ni lazima ushinde ukienda hiyo shule ndio upatane na boys. Na huyu mentor anakuwa na added responsibility ya hata ku carry himself out now that he knows he is mentoring someone, he's able to carry himself in decorum. Yeah. Hizo achievement zimekuwa mingi. Hiyo ni bili tu. Tuko na program ingine inaitagwa mental health and counseling support. Hii tulipeleka kwa BOYCHILD ni kwa sababu unakuta sisi kuna vitu zinasomba mawazo yetu, and you are not able, we have not been taught how to talk out those issues or express them. Now and there is no platforms that get us to open up. We go to school and get the boys who are troubled in some way, either is because from where they are coming, like their home, mambo si fiti sana, so wanabeba ma-stress ya wazazi shuleni. Na unajua boy ana expectiwa perform kaa wengine, si ndio? Sasa zingine wako disadvantage, wengine wanaenda njaa, wengine the where they stay unapata kuna abuse of some sort, na hiyo kitu inaadhiri mawazo ya mtoto ama kijana. So hata anaposoma, hata anapoendelea, unapata they are not able to cope like, or rather to be normal. So huyo mtu anakuwa very ripe candidate wa dawa wa kuingia kwa drugs and other vices. So to get them to bring out those issues, we create or facilitate a platform where we talk about mental health and normalizing it actually, so that mtu akisema ako na stress, sisi tunasikiza hiyo ni stress ya nini, pasipo wewe ni mwanaume, wewe bana jipange, kwani nani ndiye ana stress? The typical response we do have when somebody says, particularly a man, ati ako na stress, sio ngatu na dismiss. So and that guy end up considering doing some bad stuff. So basically we mental health hiyo tumeweza kufikia 3,400 persons in school within 3 years. Within 3 years with that program. Ingine ya mentorship ni that there 3,000 and some few, I think just over 3,040 something. So that is the third program. Hiyo ingine ndio napenda ya mwisho. Inaitagwa right of passage. Yeah, hiyo ni kupeleka boys jandoni. Hii ni kwa sababu
kama tuko shule tukijaribu kuongelesha boys kwa mentor and we have a relationship, so wakati they are due for transition from boyhood to manhood, there is no way we will not be in the picture. We are right there in the middle of that picture to help that man transit through software and with proper guide. Jamii inajua some of the intersections zenye mvulana anapotelea, moja hapo ni hapo. Either anapotoka ujana akiwa mwanaume, ama anapotoka primary aende high school, ama anapotoka high school aende kampo, ama anapotoka kampo aende job market. Hapo hizo transition ni tricky, and we are always there empower him to guide the men and to be, to give support and correct guidance. Not perfect, correct. Yeah. Hiyo tumeweza kufanya 240 boys so far on rite of passage, but on transition type of during their various transition we have reached so many people who are transiting from primary to high school, high school to campus. Yeah, because some men are like, akisema anataka kwenda kampo kufanya hii, anashautiwa, anaambiwa wewe una wazimu. Hiyo ni nini unaenda kufanya? Anakuwa lost. Akiuliza boys wenzake wanamwambia hii. Akiuliza his older pia wanamwambia hii. Akiuliza wazazi wako na yao, na yeye yake anashangaa yake iko wapi. And it is very easy for a man to get lost there. Because if you lose it there, surely for some years you will appear not to have lost direction. And it's not a good state for any man. Yeah. That's nice. So those are all the achievements? Well, there are few, and there's isolated individual cases, but they are very profound. One of them is recently we had a case of a boy who had a problem with his manhood. He could not urinate in the normal place where men urine comes out from. Yake ilikuwa inatokea hapa chini badala ya hapa mbele. So huyo kijana tukaitiwa na shule, tukaambiwa nakataa shule juu ya 1 to 3 things. So tukaulizwa what we can do. Of course we collaborated with the school administration and the hospital and the people who support boy child cause. The boy needed operation, mobilize resources, and within 2-3 weeks he was operated and he recovered his manhood. Wow. So he is now perfectly okay. In fact, juzi tuko tumempeleka shule after a month out due to that procedure. Oh, this is after surgery? This is after surgery. Na sisi tulifanya hiyo kazi kaa tumemalizia. Hatukufanya surgery ya kufanya urine itoke pale mbele. Pia tulitahirisha yeye ili hapo hatutarudi tena. So he is now a man. Even if he's appear to be like a small boy. He is in grade 1 and he is excited. You see, this boy before going through that operation had a stigma. Juu wakitoka during the break, watoto wale wengine boys wote wakienda kukojoa, wanasimama, anamaliza shughuli yake anaenda. This boy had to queue akiwa wa mwisho ili akiingia huko afunge mlango. Juu makojo ingetoka, alibidi ana squat to pass urine. And it was a terrible, you don't want to find yourself in that situation. And for that is now over. I mean that is one of the biggest achievement. Now plus some other cases that are brought to our attention and we are able to make intervention. In between wakati hatuna dabi, kuna watu wanakuja ofisi yetu wanasema hawa ni wale wanavalishaga boys. Sisi tumekujia uniform, huyu kijana yetu aende high school. Kama ni mmoja ama wawili na tuko kwa position, tunaweza kumpatia hiyo na anaenda. We live to do that. Hey, you guys, you are doing a good job. Thank you. So, apart from achievement, yes, of course, there is ups and downs. Yes. So, and there is time of downs, the downward. Yes. So, kwa challenges, ni challenges kama zipi nyi upitia kama Power Hill? Ya kwanza, baadhi ya zile challenge tunakumbana nazo, ni kwa sababu ni ati hii jamii
haija realize ati kuna mwanaume anywhere anahitaji kusaidiwa. They assume men's are okay. Men's are, mbona tusaidie mwanaume? Hey. You know that type of attitude. It's not all but some, and it's popular, that attitude. Juu akona baba yake, akona you know watu wao. Unapata people are not as warm towards helping or supporting boy child as it were to girl child. You know, so kumobilize uniform moja itosha ya mwanaume ni kibarua, acha tu. But equally there is a number of persons who are genuinely concerned about what need to be done on boy child. All right? Yeah, particularly parents, they're like, why tusipofanya kitu kwa boy child wetu ataisha. So for them, so whenever we go approach them, they are supportive. They are willing to walk the journey. However, it is not a popular route. So that is one challenge. It's hard to mobilize for support, to support boy child. Challenge number 2, being an organization like ours. I do not know where we borrowed this, I don't want to call it mentality, but it's perspective. Ya kuwa kama ni munafanya hiyo organization, mko na wadosi madonors wako na huko, wanawafund. And I'm like, no, it is this guy and this guy. This guy behind the camera, undi uchangia their resources. Si hatuna hao wazungu, you know, that thing, particularly here, I think is rampant. So tuko na hiyo, watu wako na hiyo mentality ya this is sponsored from abroad. So for that, why are you asking for help here? You know? So unapata wako zile za kwani sponsors wenu waliwatoka. Hadi sasa hiyo sponsor ni kama watu wenye hapa tu umeketi. Yani ordinary persons, they are the people who are doing this change. So so that has been a quite challenge, but we have learned to overcome it, because our organization, it is not even my organization. It is a community-based organization. And we will go like, if you happen to belong to this community, then it is your organization. And it is supporting this cause. I mean, it is running this cause. Would you support? And so with that understanding, it get a little bit easier. Good. So, Power Him. Now it is 3 years. In another 2 years, which will be 5 years now. Yes. Where should we see you? Ama mnataka kujiona mali mmefika wapi within 5 years? Okay. First of all, we have a target to double our number in the 4th year. Because right now we have some little of a base. And we are able to launch even with more efficiency and we have refined our processes of doing whatever we do. So we are able to double that even within a year of whatever we have achieved. So in 2 years, we will have probably we'll have reached this region. Currently, we've operated in Nanyuki, and we want to go to the broader Laikipia East constituency in 4th year. And in 5th year, we want to start venturing to other region within Mount Kenya. Because we are currently receiving so many calls and inquiry outside our area, or rather our local base. And that is a nice sign that says people are acknowledging, or at least they are aware of something that we are doing. So that is that's where we perceive ourselves. And actually we have put in some structures to help us carry through. Okay, then kuna hapo mtu wako hapo nje ameona Power Him ajui afikie nani. Yes. Na so ni qualifications zipi mtu akitaka kujoin Power Him ama kukuwa member unafaa kufanya nini ama unafaa kuona nani? Very good. I like that question. We have a website. That
2 or 3 ways. We have a website that you can log in at check out, and you can see about Power Him, even understand it more in depth than what we have said here. Then kuna area ya join us. Hapo kwa hiyo tab ya join us, you can join us as a member or a volunteer. Wacha tuanze na ya member. A member, you will register officially or formally. You submit your details there online, and then there is a monthly subscription that some people just pay monthly, some do it quarterly, and some people do it annually. Anasema mimi nimesubscribe hiyo ya as a member I'll be contributing 500 analipa yote ya mwaka moja. It's an option, but it's there. Then kuna categories of member. Kuna student, kuna ya some young persons, so hiyo ni category ya like 500, na kuna ya business person, na kuna ya corporate, so they are categorized there. So wewe mwenye unafika hapo utachagua ni gani you are able to be as a member. Then kuna section ya volunteer. We have persons who want to interact with community, give their skills, or yani they just want to do something for humanity. We have them covered. So you subscribe there, you tell us your details and your skills, and the period of how long you want to volunteer with us, and what you can offer. You know, hii ni kitu ya community, and that does not discriminate. It is not that ni men who are join. Actually, majority of our members and volunteers are ladies. And it's an organization for BOYCHILD. It is support BOYCHILD, but those who are in the front line to support BOYCHILD is girl child. And I asked one of them why. It's ironic. And they told me it's because we are tired and we are frustrated. There is no quality men to date us or to work with us. So we want hawa wadogo hawa wenye tunaweza fanya kitu. Acha tufanye kitu so that my daughter won't have to face what I'm facing. So nashangaa kwani chaplain mlifanya nini wasichana? Ya story ya nyingine. So anyway, but we have men and actually some very serious persons there, and they help us. Some of them guide us and counsel us and give us some, support, both financial and social support, and they are able to penetrate and to get to areas we can't. Anatuambia kujeni wapeleke place. Hii kitu inawasumbua hapa, mnaweza fukishwa na huyu. Because they have network, and that is part of contribution, and it is massive, and we appreciate it. That's good. Yeah. So then kuna hii stuff niliona kwa social media, nilikuwa napitia huko social media, nikapatana na posta yenu. Yes. So tell us kuhusu either that anniversary, is it that or it is 4th? So niliona link, sijui ni 10th September. It is 10th September. We are turning 4 years, and we have called all our supporters, all our friends, and even haters to come. Yeah, we are leaving nobody out. To come and celebrate with us, turning 4 years. 3 years in doing whatever we've been doing, we have some milestone to celebrate. And so we've called, have planned that activity. Lakini ni vile hatutapeleka hiyo bash kwa hoteli, tutaipeleka kwa children's home. We have a home in the neighborhood inaitwa Hope and Home Center. Iko na Nyuki, just hapo karibu na on your way to Meru, kupita kwa bridge. Kuna supermarket iko hapo. Sitaki kutaja majina, but wewe utaiona ukikuja hiyo direction. 300 meters from that supermarket, utaona hiyo children's home. And so we will be there. We want to go have fun with those kids. We want to cook for them. We want to eat with them, and just dance and have fun. And that will have marked our year turning 4. That's good. Yeah. So everyone is welcome. Everyone is welcome. Is invited. And they come with some food stuff to take to those kids. Come with some clothes, come with shoes and some books. Let's go love them. Let's go have care for them, and just
mingle and interact with them, and bring your children as well. Yeah, and tag along your friend. Yeah, so it's open to everyone. It's starting from 10 to 4. Yes. So tukimalizia, mtu akiweza taka ku reach out will switch, anaweza kupata aje ama anaweza tumia njia gani? First of all, ukitaka ku reach out with the switch, niko with the switch kwa all social media handles. Na ukitaka ku reach Power Him, iko Power Him in all social media. Na tuko na ofisi hapa na Nyuki, Life House, first floor. Ukifika tu hivyo, hakuna mtu utauliza, utaona Power Him. Na with that, pia unaweza piga namba ya simu. Can I give them the number? Yeah, sure. Unaweza piga namba ya 0759 747 731. I'm going to repeat. 0759 747 731. Hiyo ni namba ya ofisi. Hiyo unaweza nipata nayo kupitia mwenye ataipokea. Lakini ukipenda sana kunifikia individually, tumia hii namba 0787 05 0088 787 05 0088. Hiyo nitapokea na itakuwa fiti kabisa. Kabisa. So I wish you all the best as you continue with your good work you are doing. Mimi ninafurahia sana ati una support BOYCHILD. Unajua BOYCHILD alisaulika sana. Unajua organization ngapi za BOYCHILD? Sasa gani isipokuwa Power Him? Maana nilishtuka ala BOYCHILD siku hizi amepata mwakilishi. Amepata mwakilishi. Kuna watu wanasema tunatetea, si hatutetei, tunawakilisha. Tunawakilisha. Na hiyo ni poa. So I wish you all the best. The anniversary mimi naona kama nitakuja. Si kama lazima ufike na bogi yako. Nitakuja na bogi yangu. Tukuje tujibambe. Nice. Na you spend the time there. Sure. Juu kwa hii life ukijipenda, kuna mahali tafika uhitaji watu akwambia ulikuwa wapi wakati tulikuwa tunakuhitaji. So I wish you all the best. Thank you. So ilikuwa ni show ya WAJUA na mimi wako chaplain wa Kenya. Until next time, see you on the next episode.